Good evening and welcome. This is HASKE-TV News, and I am Christiana Babayo with the bulletin. The federal government has dismissed three personnel of the Nigeria Correctional Service, including a controller of corrections. HASKE-TV correspondent Hussein Amisanjida completes the report. In a statement by the spokesperson of the Controller Nigerian Correctional Service, Abubakar Umar, the step was taken to maintain a high standard of discipline and professionalism in the service. The name of the dismissed controller was, however, not disclosed by the government. The Civil Defense, Correctional, Fire and Immigration Services both jointly issued a letter regarding the development. A total of 20 personnel were discharged and acquitted of the various offenses they were accused of, while one officer who was previously suspended was reinstated after the review exercise. Hussein Amisa in Jeddah, HASKE-TV News. The Senior Special Assistant to President Bola Ahmed Tinubu on school feeding program, Dr. Yetunde Adeniji, on Thursday said state governments were in a better state to champion the cause of school feeding program. He stated this in Abuja at the start of a two-day training workshop for the domestication of the African Union Development Agency and the new Partnership for Africa Development Continental School Feeding Guidelines for Nigerian state officials. The workshop was themed encouraging state-driven implementation and best practices for school feeding towards local agricultural value chain, community engagement, and economic development. Adeniji, who called on state governments to key into the program, said it was part of the ongoing efforts to reposition the education sector. And in Kaduna State, former governor of Kaduna, Nasir El-Rufai, posted presidential candidate of the new Nigeria People's Party (NNPP) in the 2023 elections, Rabiu Musa Konkoso, at his residence in Abuja. El-Rufai received Konkoso a few days after visiting former President Muhammadu Buhari in Daura, Katsina State. The All Progressives Congress figure Nasir El-Rufai has been on a journey of consultations with opposition leaders since March this year when he began to visit the national chairman of the Social Democratic Party SDP. The visit to Buhari and other consultations made by El-Rufai, according to former Senator Shaibu Sheikh Husani, are part of plots by prominent northern politicians to unseat Tinubu in the 2027 presidential polls. We will now go on a short break. When we return, HASKE-TV News will continue. Stay tuned. Crystal is here to make our communities, rural areas and villages better. Crystal is here to tackle deforestation, land degradation, erosion, desertification, drought and climate change, repair damaged lands, show good farming methods and increase food production. From Adamawa to Zamfara, Crystal is here across 19 northern states, FCT. Crystal is here. Crisol is here to make our communities, rural areas and lives better. Crisol is here to make for the women, farmers, youths. Domingo Baba. Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, FCT. Crisol is here to restore your land. Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina. Crisol is here to restore your land. Kebi, Kogi, Kwara, Nasarawa, Niger. Crisol is here to restore your land. Get to Sokoto, Yobe, Taraba, Zamfara. Crisol is here to restore your land. Crisol is here to green our environment. Crisol is here to make life
back. You're still watching HASKE TV News, and I am Christiana Babayo, still reading. The Nigerian Customs Service Joint Border Patrol Team Sector 2 said it intercepted 1,410 liters of premium motor spirit worth 30.4 million naira within 1 week. The coordinator of the team, Muhammad Shaibu, disclosed this while addressing journalists at the Customs Training College in Ikeja on Friday. He said that the team intercepted this contraband within their area of jurisdiction, adding that some were intercepted at the creeks. Shaibu added that the team also seized other contraband worth 1.12 billion naira and arrested 5 suspects in connection with the various seizures. And in another news, the Nigeria Security and Civil Defense Corps Anambra State Command has arrested 4 suspects involved in illegal mining activities in the state. The state NSCDC commandant Marco Olatunde, while parading the suspects in Awka district capital on Friday, stated that the arrests were in collaboration with the Federal Mines Officer, Ministry of Solid Mineral Resources, Solid Mineral Development rather, in Anambra State. Olatunde said the arrests were made on Thursday in strict compliance with the directives of the Commandant General to end illegal mining activities across the country. He gave the names of the suspects as Nnamani Chidubem, Ekemeze Ifeanyi, Okoli Patrick, and Onyendika Somto, adding that they were apprehended at around 1 p.m. at the toll gate Obunike in the Oyi local government area of the state. And that's all we have on HASKE TV News tonight. Stay tuned for the interpretation of the news in Hausa. I am Christiana Babayo. Masu kallo barkanmu da warhaka ga fassarar labarun cikin harshen Hausa tare da ni Farida Sanusi Abubakar. Gwamnatin tarayya ta kori wasu ma'aikatan hukumar gyaran hali guda 3. Dalilan ladabtarwan dai sun haɗa da rashin ɗa'a daban-daban kamar sakaci da aiki, rashin izinin aiki, safarar haramtattun kayayyaki da dai sauransu. Wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar NCOS Abubakar Umar ya fitar a ranar Alhamis ta ce an ɗauki matakin ne domin a ci gaba da ɗa'a da ƙwarewa a cikin ma'aikatar duk da ba a ambaci sunayen korarrun ba. A cikin wata wasiƙa da hukumar tsaro ta Civil Defense, Correctional, Fire da Immigration ta fitar an sallami ma'aikata 20 daga aiki tare da wanke su daga laifuka daban-daban da ake zargin su da su yayin da jami'i da aka dakatar a baya aka dawo da shi bakin aiki bayan kammala aikin bitar. Babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan shirin ciyar da ɗalibai Dr. Yetunde Adeniji a ranar Alhamis ya ce gwamnatocin jihohin ƙasar na da kyakkyawan yanayi kan shirin ciyar da ɗaliban makaranta. Ya bayyana hakan ne a Abuja a farkon wani taro horarwa na yini 2 na aikin kula da harkokin gida na Hukumar Raya Ƙasashen Afirka da sabuwar ƙa'idojin ciyar da makarantun nahiyar Afirka ga jami'an jihohin Najeriya. Taron ya kasance mai taken ƙarfafa aiwatarwa bisa tsarin jiha da kyawawan ayyukan don ciyar da makarantu zuwa sarkar darajar aikin gona na cikin gida, haɗa kan al'umma da bunƙasa tattalin arziki. Adeneji, wadda ya yi kira ga gwamnatocin jihohi
da su sanya hannu a cikin shirin, ya ce yana daga cikin ƙoƙarin da ake yi na sake farfaɗo da fannin ilimi. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufa'i ya karɓi bakuncin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar New Nigerian People's Party wato NNPP a zaɓen shekarar 2023, Rabi'u Musa Kwankwaso a gidansa da ke Abuja. El-Rufa'i ya tarbi Kwankwaso kwanaki kaɗan bayan ya kai ziyara a gidan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a garin Daura na jihar Katsina. Jigo a jam'iyyar APC Nasir El-Rufa'i ya yi tattaki na tuntuɓar shugabannin adawa tun watan Maris ɗin bana, lokacin da ya fara kai ziyara shugaban jam'iyyar Social Democratic Party wato SDP, ziyarar da El-Rufa'i ya kai wa Buhari da sauran shawarwarin da El-Rufa'i ya yi a cewar tsohon Senata Shehu Sani na daga cikin makircin da fitattun 'yan siyasar Arewa ke yi na tsige Tinubu a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2027. Hukumar Kwastam ta Najeriya Joint Border Patrol Team Sector na 2 ta ce ta kama lita 1,410 na mota mai daraja ta miliyan 30.4 cikin mako guda. Coordinator tawagar Muhammad Shu'aibu ne ya bayyana hakan a lokacin da yake zantawa da manema labarai a kwalejin horas da jami'an kwastam da ke Ikeja a ranar Juma'a. Ya ce rundunar ta kama waɗannan haramtattun kayayyaki a yankin nasu, ya kara da cewa an kama wasu a rafi. Shu'aibu ya kara da cewa rundunar ta kuma kama wasu haramtattun kayayyaki da kuɗinsu ya kai kimanin biliyan 1.12 tare da kama wasu mutane 5 da ake zargi da hannunsu wajen kamun daban-daban. Jami'an tsaron farin kaya da Civil Defense na Najeriya reshen jihar Anambra sun cafke wasu mutane 4 da ake zargi da aikata ayyukan harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a jihar. Kwamandan NSCDC na jihar Mako Olatunde, yayin da yake gabatar da waɗanda ake zargi a Awka, babban birnin jihar a ranar Juma'a, ya bayyana cewa an kama su ne tare da haɗin gwiwar jami'in kula da ma'adanai na tarayya, ma'aikatar bunƙasa ma'adanai ta ƙasa a jihar Anambra. Olatunde ya ce an kama mutanen ne ranar Alhamis bisa bin umarnin Kwamanda Janar na kawo ƙarshen ayyukan harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a faɗin ƙasar nan. Ya bayyana sunayen waɗanda ake zargi: Nnamani Chiduben, Ezekiel Ifeanyi, Okali Patrick da Onyedika Somto. Ya kara da cewa an kama su ne da misalin karfe 1 na rana a kofar Tollgate Obunike a karamar hukumar Oyi ta jihar. Masu kallo, iya labarun da suka sauwaka kenan, sai ku kasance tare da sauran shirye-shiryenmu.